ועתה נבאר עניין הביטוש דאור פנימי ואור מקיף זה בזה. And now we'll explain the bitush between the surrounding light and the inner light, one to the other. המביא להזדחכות המסך. That brings to the refinement of the masach. ולאבדת בחינה האחרונה דאוביות. And to losing the last aspect of coarseness. מה קורה כתוצאה מהביטוש? What happens as a result of the bitush? המלכות מתחילה לחשבן. The malchut begins to take accounting. למה זה קורה לי? Why is this happening to me? This bitush? למה ההתלבטות הזאת קורית לי? Why is this indecision happening to me? בגלל שהאור העליון במקור הוא אחד. Because the upper light at its source is one. אני חילקתי אותו. And I divided אז it. עכשיו באופן טבעי יש לי פיתוי. So now I'm naturally tempted את החלק השני. to receive the other אז אם אני portion. לא רוצה ליפול לבחינה של מקבל על מנת לקבל, So if I don't want to fall to the state of receiving in order to receive, אני צריכה לעשות reset. I need to make a על כל reset המערכת. on the whole system. אני צריכה לחזור להתחלה. I need to return to מה the זה beginning. ההתחלה? What's the אני צריכה beginning? להפסיק לקבל בכלל. I need to stop receiving completely. לא 10%, לא 90%, Not 10%, כלום. 90%. אני צריכה לחזור למצב I have של to ראש return המדרגה, to ששם לא הייתה שום the קבלה. beginning where there's no ואז אם receiving. אני לא מקבלת 10%, And then if I'm not receiving אין 10%, לי פיתוי לקבל את ה-90%. there won't be any tempting me to receive more of the 90%. זה הפתרון של המלכות. That's the solution of the אז malchut. יוצא שמה קורה כתוצאה מהביטוש? So what happens as a result of the bitush? הזדחכות המסך. Refinement of the masach. כלומר, המסך Meaning, שעד עכשיו The masach that until היה now עושה עבודה על בחינת ד' דאוביות בפרצוף גולגלתא, was doing work on the fourth aspect of coarseness in the partsuf of Galgalta. עכשיו בגלל הביטוש המלכות מחליטה שהיא מפסיקה. Now because of the bitush, the malchut decides that it will stop. לא רוצה יותר לעשות עבודה על הבחינה It ד', doesn't want to do any more work on the fourth aspect. לא רוצה אור חוזר, לא Doesn't רוצה want אור returning פנימי. light, doesn't want inner light. מלכות כאילו מבטלת את הגוף של המדרגה. Therefore, the malchut as if nullifies the body of the level. זה נקרא הזדחכות המסך. This is called the refinement of the masach. היא מבטלת את המצב של הגוף. She nullifies the state of the body, היא מפסיקה לקבל לגמרי. stops receiving completely, חוזרת למצב של ראש, returns to the state of the head, שמה האופי הכללי של הראש? that what's the main aspect of the head? דחייה. מלכות דוחה Deflection. את האור The ממטה. malchut deflects the light from below to above. הלאה, זהו. That's it. היא מוכרחה לעשות את זה. She needs to do למה היא this. מוכרחה לעשות את זה? Why does she need to do this? אחרת היא תיפול למקבל על מנת Because לקבל. otherwise she'll fall to receiving in order to receive. זה ממש אין לה חשק. And this she doesn't want to do. זה מה שכתוב. That's what's זה written מביא here. להזדחכות המסך, Brings to the refinement of the masach ולאבדת בחינה האחרונה דאובית. and to losing the last aspect of coarseness. זאת אומרת, This means, אנחנו נסתכל בסרטוט, We'll look at the נסתכל drawing. בסרטוט מספר 9. look at drawing number 9. אז מה אנחנו רואים פה? What do we צד see ימין, here? On the right side. קומת כתר, מסך The level of הלוויות של כתר. בחינה ד'. A masach on the aspect of the fourth aspect. זה פרצוף גולגלתא. This is the partsuf of Galgalta. אחרי הביטוש, אז המלכות מחליטה שהיא רוצה להפסיק לקבל. After the bitush, the malchut decides that she doesn't want to receive. אז היא עוברת לקומת חוכמה. So she goes on to the level of chokhmah. זה מסך הלוויות בבחינה ג'. This is a masach on the coarseness of the third aspect. שם היא מקבלת פחות. There she receives less. רק בחינה ג', רק Only קומת בחינת חוכמה. gimel. The level of chokhmah. ניסיון הוא ניסיון יותר קטן. All the trial here is a smaller trial. אז היא עוברת לשם. So she goes on to there. אבל גם שם האור מקיף בה, But also there the surrounding ודופק light את אותם comes דפיקות. and makes the same כי גם hitting, שם בקומת same חוכמה, impact. היא מקבלת רק 10%. Because also on the level of chokhmah, she's also only receiving 10%. יותר היא לא יכולה לקבל על מנת Not able to להשפיע. receive more in אז order בא to האור give. מקיף דופק גם שם. So the surrounding light comes and also impacts there. אז היא עוברת לקומת בינה. So it passes on to the level of bina. כך היא עוברת לקומת זרמפין. And so on אחר goes כך on היא to the level מגיעה of לקומת zerampin. מלכות, ששם Until the יש level את of העבודה malchut. הכי קטנה, Whereas the smallest רק amount אוביות of work, ושורש, רק אור only the הנפש. coarseness of the source. ואז היא חוזרת בחזרה And then she returns לראש המדרגה, to the head of the והכל level. נפסק. and the light אז זה ends. הסרטוט, סרטוט מספר 9. This is drawing number 9. אפשר גם לראות בדיוק את אותו דבר We can also see exactly the same thing מספר 12. in drawing number 12. אני ממליץ לכולם לקנות ככה
קלסר עם ניילוניות. Advise everybody to buy a folder. שרטוט מספר 12, Put the אותו drawings. דבר. Drawing number טור 12, ימני same זה thing. פרצוף גולגלתא, מלכות שמה עושה זיווג על הבחינה ד' דאוביות, The Malchut is making the zivug on the fourth level of coarseness. יש לה 5 כלים ו5 It's שורות. 5 vessels and 5 lights. אחר כך בא אור מקיף, Afterwards comes the surrounding light ומכניס אותה ללחץ הזה, and enters her אז into היא this אומרת, טוב, אז pressure. אני רוצה להסתלק מכל So she העסק. says, fine, I want to get out אז of היא all this עוברת business. לפרצוף אב, So she goes to מקבלת Partsuf רק Av קומת חוכמה. and receiving only the level of Chokhmah, הזיווג זה רק על בחינה ג'. which is a zivug only on the third aspect of coarseness, בחינה ד' כבר לא. not the fourth אבל aspect גם שם anymore. יש ביטוש, אז היא But עוברת also there, there's a לסג. pitush. So it וגם goes שם on to יש sag. ביטוש, אז היא There's עוברת also a למה. pitush there, so it goes on עוברת to ma. לבן. Then מה on יש to ban. בבן? What do we have in ban? רק כלי אחד עם אור אחד. Only one vessel with one light. זאת אומרת, מסך רק על הכלי הזך ביותר, And there's only a masach on the most refined vessel, כלי דקטר עם אור the vessel of הנפש. keter with the light of nefesh, עד שהיא מסתלקת לגמרי. until it completely disappears. אז אני מקווה שאתם מבינים את הדבר. So I hope you understand the idea. אני קורא עוד פעם, יש שאלות I'm או going to שאין read שאלות? again. Are there any questions? אין שאלות. עוד פעם, עוד ל"ג. So reading again number אתה נבהר 33. עניין הביטוש, So now דאור פנימי ואור מקיף זה בזה, clarify the idea of the bitush between the surrounding light and the inner light המביא להזדככות המסך, that brings to the refinement of the masach ולאבדת בחינה האחרונה דאוביות. and to the losing of the last aspect of coarseness. מה זה אבדת בחינה האחרונה What is דאוביות? losing the last aspect of coarseness? אז זה רואים טוב בשרטוט מספר 9. This we see well in drawing number 9. זאת אומרת, תסתכלו שוב If ב9. you look again at number 9, האוביות של ד' זה הבחינה האחרונה the coarseness of the fourth aspect is the last aspect לאוביות. of coarseness, זאת אומרת, המושג meaning the בחינה concept האחרונה of דאוביות, the last aspect of coarseness הכוונה האוביות הכי תחתונה, means the lowest aspect of coarseness, הכי גדולה. the biggest. אז זה נאבד, So this is lost, אז היא עוברת לבחינה ג'. so it goes on to the third aspect. אז אבדת בחינה האחרונה דאוביות, הכוונה שהיא כבר לא יכולה לעשות מסך על הבחינה ד'. So losing the last aspect of coarseness means that she's not able to anymore make a masach on this fourth aspect of coarseness. בחינה ד' נקראת הבחינה האחרונה, The fourth של aspect is האוביות, the last כי- aspect of כי היא coarseness הבחינה הכי נמוכה. because it's the lowest aspect. אז הוא מסביר, כי So בהיות explains. בית האורות הללו הפוכים זה מזה. Because these two lights are opposite one to the other, למה הם הפוכים? why are they opposite? כי האור פנימי הוא קשור למסך והאור חוזר, Because the inner light is connected to the masach and the returning light, בקבלה על מנת להשפיע. and receiving in order to give. והאור מקיף And the surrounding הוא light קשור למסך והאור חוזר בצורה שלילית. is connected to the masach and the or chozer in a negative way. עקו אותו החוצה. It was sent outside by it. זאת אומרת, פה המסך והאור חוזר קיבל אותו פנימה. Here the masach and the returning light received it inside, המסך והאור חוזר דחה אותו החוצה. but here the masach and the or chozer is sending it out. אז הם הפוכים. So they're opposite, וקשורים יחד שניהם but they're both connected במסך שבמלכות דראש אדם קדמון. in the masach of the malchut in the head of Adam Kadmon. על כן מבדשים ומכים זה בזה. So therefore they're impacting one to the other, meaning כי אותו זיווג דהכאה because the same zivug dehaka'ah הנעשה בפה דראש אדם קדמון, that was made in the mouth of the head of Adam Kadmon, דהיינו במסך שבמלכות דראש meaning in the masach of the malchut of the head נקראת פה, that's called mouth, שהיה הסיבה להלבשת אור פנימי דאדם קדמון that was what caused the light to be clothed in Adam Kadmon על ידי האור חוזר שאלה, through the returning light that was ascended. קבלה. ברוחניות, במקום קבלה אומרים הלבשה. What does it mean that the light was clothed? That the clothed means to be received. הנה הוא גם כן הסיבה ליציאת האור מקיף דאדם קדמון. So this is also the cause that brings the surrounding light to come out in Adam Kadmon. כי מחמת שעיכב על אור אינסוף מלהתלבש בבחינה ד', Because since it was stopping the light from clothing itself in the fourth aspect, יצא האור לחוץ בבחינת אור מקיף. the light went outside into the aspect of surrounding light, דהיינו כל אותו חלק האור, meaning all the portion of light שהאור חוזר אינו יכול להלבישו, that the returning light is not able to clothe, כמו הבחינה ד' עצמה, like the fourth aspect הוא יצא itself, ונעשה לאור מקיף. goes out and becomes surrounding light.
הייתי מוסיף פה כמה מילים. I would add כל here a אותו few חלק words. האור, The same portion שהאור of חוזר light אינו יכול להלבישו, כלומר, that the returning light is not able to clothe, אור חוזר meaning לא יכול לקבל אותו, that it's not על מנת able להשפיע. to receive in order to כמו give, הבחינה ד' עצמה, like the fourth aspect itself, קיבלה את 100% האור לפני that עצמה. received 100% of the light before the tzimtzum. עכשיו הוא לא יכול לקבל. Now it's not able to. אז כמו הבחינה ד' עצמה, So like the fourth aspect itself, הבחינה ד' לפני הצמצום. before the tzimtzum, אז ממילא הוא, ה-90% האלו, so therefore this 90% יצא ונעשה לאור מקיף. is sent out to be הרי surrounding שהמסך light, שבפה because the masach that is in the mouth הוא סיבה שווה לאור מקיף כמו לאור פנימי. is the cause also for the surrounding light and also for the inner light. למד ונתבהר שהאור 34. פנימי והאור מקיף, So it becomes clear that the surrounding light and the inner light, שניהם קשורים במסך, both of them are connected to the masach, בפעולות הפוכות זה לזה. but opposite בא actions. במידה שהמסך ממשיך חלק מהאור העליון לפנימיות Be it that the masach is bringing into it a portion of the light על ידי האור חוזר המלבישו, through the returning light that is clothing it. כן הוא מרחיק את האור מקיף מלהתלבש בפרצוף, It's at the same time distancing the surrounding light from entering into the partsuf. ומתוך שחלק האור הנשאר מבחוץ And since a portion of the light that's remaining outside ונחשב לאור מקיף גדול ומאוד מפאת is very big מסך המעכב עליו מלהתלבש because of the masach that's hitting on it and not letting it come בפרצוף in גולגל. to the partsuf על כן galgalta. נבחן שהוא מכה במסך המרחיק אותו. So it's considered then that it's hitting on the masach, that's distancing it. כהאור מקיף. איך הוא מכה? How is it hitting on במה שהוא it? רוצה להתלבש בפנימיות הפרצוף. Because it wants to come into the inside of the partsuf. הוא רוצה לבטל את המסך. It wants to nullify the masach. מה זה מסך? What's a masach? כוח עיכוב שדוחה את האור. The power that's stopping, the force that's stopping the light from coming in. אז הוא רוצה לבטל אותו. So the surrounding light wants to nullify it. לעומתו נבחן גם כן, אשר כוח העוביות והקושיות שיש במסך הוא מצידו, מכה באור מקיף הרוצה להתלבש בפנימיותו. So you have also the force of the or makif that's wanting to come into the partsuf. זה כמו גנב. It's like גנב a רוצה להיכנס הביתה, robber that wants to come into the house, לקחת כל מיני דברים. And take all והבעל sorts of הבית things. נלחם בו, but the owner of the house is battling against them. אותו החוצה. Says, stay לא out. נותן לו להיכנס הביתה. Didn't give you permission to come in. זה מה שהוא אומר. That's what it's אשר saying here. כוח העוביות והקושיות שבמסך, That the power of the coarseness of the masach מכה באור מקיף הרוצה להתלבש בפנימיותו. is hitting on the surrounding light that wants to come in הוא מעכב עליו. and is stopping it. על דרך שהוא מכה באור העליון בית הזיווג בראש. The way that it stopped the light from coming in during the zivug daka that happened in the head. ועכשיו הוא דוחה אותו בגוף. And now he's pushing it out of the body. ואלו ההקאות שהאור מקיף והעוביות שבמסך מכים זה בזה, And these hittings between the surrounding light and the coarseness of the masach, one to the other, מכונים בדברי הארי is הקדוש, called in the words of the Ari HaKadosh, ביטוש האור מקיף באור פנימי. a bitush of the surrounding light and the inner light. אז או שנחשוב את זה כמו ביטוש של האור מקיף במסך, So we can either consider it a bitush between the surrounding light and the masach שנמצא בטבור, that is found in או the נחשוב כמו שני body of דעות the navel of the partsuf, בתוך המלכות דגוף, or we can consider it two opinions within the malchut of the body. דעה אחת נקראת אור פנימי, One opinion is called inner light, דעה שנייה נקראת אור מקיף, and the other opinion is surrounding light. ושני הדעות מכות זו בזו. And these two opinions, they impact one another. אמנם ביטוש זה נעשה ביניהם רק בגוף הפרצוף, But this bitush is made only in the body of the partsuf, לא בראש. not in the head. למה? Why? כי שם בגוף ניכר עניין התלבשות האור בכלים, Because there in the body, we become aware of the clothing of the light in the vessel משאיר את האור מקיף מחוץ. and leaving the surrounding light outside. כי קבלה יש רק בגוף, אז שם ניכר Because actual receiving is only in the body. ש10% היא מקבלת, 90% And היא לא that's where רוצה. we have 10% that's received and 90% that's outside. מה שאין כן ב10 ספירות But this דראש, was not so in the 10th sphere of the head. שם אינו נוהג עניין הביטוש הזה. There we don't have the concept of this bitush.
למה? כי Why? שם אין האור חוזר כלים כלל, Because there the returning light isn't considered vessels at all, אלא לשורשים דקים לבד. but only thin roots of the vessels. הרי בראש המלכות לא מקבלת. Because in the head the Malchut isn't receiving. היא מתכננת. It's only אז זה planning. נקרא שורשים דקים. So that's why it's called thin roots. זה אין האור שבהם בראש, נחשב לאור פנימי מוגבל, Because the light in the head isn't considered a limited inner light. עד להבחין באור הנשאר מבחוץ לבחינת אור To the מקיף. extent that we say that there's any light that's left outside to be considered surrounding light. וכיוון שאין הבחין הזה ביניהם, And since there's no differentiation between this and the head, לכן לא שייך הכאה דאור פנימי ואור מקיף, so it's not relevant, this hitting, this impact between the surrounding light and inner light בעשר ספירות דרוש. in the 10 sefirot of the head. אלא רק אחר שהאורות מתפשטים, But only after the lights מפה ולמטה לעשר ספירות דגוף, shine into the 10 sefirot of the body, ששם מתלבשים האורות בכלים בפועל. that there the lights are actually clothed in the vessels. מי זה הכלים שהם 10 Who ספירות are the לאור vessels? חוזר The 10 sefirot of the returning light למטה. that descended. כן נעשה שם הכאה בין האור פנימי So שבתוך, then there's made an impact between the inner light and the surrounding light. ובין האור מקיף שנשאר מבחוץ. זה הביטוש. This is the bitush. שאלות? Other questions?